Okay, sir. Hi, welcome to online Korean language classes. My name is Rajiv Kumar. Hi, Bhumika. Annyeonghaseyo once again. 안녕하세요, 선생님. Please we continue from the pattern. Ryogo hada. Ryogo hada. This is a verb ending which shows the subject's intention to do. It is combined with a verb hada. 문장 연습. I am planning to go to Qutub Minar. Qutub Minare. Aryogo heyo. I am planning to rest at home today. 오늘은 집에서 쉬려고 해요. I am planning to cancel the trip as one week left for exams. 여행 가는 곳을 주소하려고 해요. I am planning to write Korean language proficiency test this time. 이번에 한국어 능력 시험을 보려고 해요. I am planning to buy a new washing machine. Say, 세탁기를 사려고 해요. I am planning to have a drink with juniors in the evening. 저녁에는 후배들과 한잔 하려고 해요. 본문 호의 travel 여행 cancel 취소 proficiency 능력 washing machine 세탁기 junior 후배 economy 경제 development 발전 traditional 전통적 development 개발 miracle 기적 high speed 고도 resource 자원 exports 수출 industry 찬업 iron 절강 industry 공고 agriculture 농업 war 전쟁 run 표호 word growth 성장 technology 기술 manufacturing 제조업 information 정보 사업 information technology industry 정보 산업 biotechnology 생명 과학 next 보충 고기 industry 공고 mining industry 광고 marine product industry 수산업 I want to know about Korean economy. 한국의 경제 발전에 대해서 알고 싶어요. Till 50 and 4 years from Korea was a traditional agricultural country. It was run during the 3 years of war that broke in 1950. 한국은 50년 전까지도 전통적인
농업, 국가 였어요. 1956 56 3년 후에 전쟁으로 한국은 표호가 되었어요. After the war, Korea became the poorest country in the world. 전쟁 후 한국 세계에서 가장 가난한 나라가 되었어요. How did such a poor country achieve success economically? 그렇게 가난한 나라가 어떻게 경제적으로 성장한 수 있었어요. It is because of the economic development plan during the period of 1960 to 1970. 1980년 대에 이루어진 경제 개발 계획 때문이에요. People used to call the high-speed economic development during this period as the miracle of Han River. 사람들은 이 때에 이룬 한국의 경제 고도 성장을 한강의 지적하라고 불러기도 해요. Does Korea have many resources? 한국에는 장관이 많아요. No, Korea lack resource. 아니요, 장관이 부족해요. Korea achieved economic growth through exports. 한국은 수출을 통해 경제 성장을 이뤘어요. What are the main industries of Korea? 한국의 주요 산업들은 뭐예요? Korea has iron and steel, heavy industries like shipping, semiconductor, and automobiles. 한국은 전강 조선당의 That is Cholgan. भूमिका से. That is Cholgan. 한국은 Cholgan. 한국은 철강. Yes, correct. 한국은 철강. 조선당의 중화학 공급과 반도체와 자동차 등 첨단 기술 산업들. It is not only confined to manufacturing, but also developing in the field of information technology and biotechnology.
Jeso, Jejo, Jejo, Bunya, Bunya, Bunman, Anira, Chongbo, Sanogwa, Sengyang, Guahan, Nano, Sanodare, Sodo, Manhan, Baltonal, Hago, Isumida. Good. Very good. Okay. So do you have any questions without? So that I can explain. No, sir. But you said in 25th chapter, I guess, there is one table you said you'll teach me. Yeah, I'll explain you now. Okay, so let me close the recordings. Thanks for joining the class online. Okay, yeah, let me close the recording and then we'll start explaining. Thank you. Okay.